This moment right here was something that I've looked up to for I don't know how many years, for all my racing years to be specific. Because when I was racing, I would always look up to the TVS racing team, especially the Group B bikes, and always wonder what it must feel like to ride such a motorcycle, a national winning motorcycle. It was also a very alien experience because I've never ridden a bike which is so light, so nimble. Group B is the most important class for us in India because that is the one where you have the most options as far as bike modifications go. So the Group Bs which we ran in 2012 were air-cooled because the main reason was that at that point of time water cooling was not allowed. In the sense you cannot change from air cooling to water cooling. So in 2014 we spoke to the FMSCI, the technical committee, and they agreed that because the competition, the CBR 150s and the R15s are all water cooled, and B being a very open class, we should have the option to convert air cooled machine into a water cooled. Other than that, it has to be a production motorcycle to begin with. After that, you can do entirely anything. The engine, other than the liquid cooling, we are running a 6-speed closed ratio gearbox. The gearbox can be completely modified. The cylinder blocks can be made as a proto. The crankshaft can be a proto. So basically everything except the crankcase shell can be modified in the engine. The valve sizes are much bigger than the air-cooled ones. The ports are bigger. The cam timing is totally different. So this is intended to push the peak power up by at least 3 horsepower. And it revs out around 14,000, which is 1,000 more than the air-cooled engine. The tires, we have moved up one size. We were running 170s in 2012, and last year we were running 110/80s. The basic suspension components are the same, but then the internals we have changed in the sense the oil, the grade of oil and the valving inside the forks and the suspension has been fine-tuned this year. So Jagan was very happy, I mean all our riders were very happy with the handling last year. Group B வந்து ரொம்ப முக்கியமான கேட்டகரி நம்மளுக்கு. இந்தியாவில் பார்த்தோம்னா இருக்கிறதுலே பெரிய கேட்டகரின்னு Group B தான். ரேஸில் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது 1 or 2 ரவுண்ட்ஸில் நாங்கள் அந்த ஸ்பேஸ்க்கு வந்துட்டோம் காம்படிட் பண்ணுறதுல. 3rd ரவுண்ட் என்னோடய லேப் டைமிங், என்னோடய லேப் ரெக்கார்டை நானே பிரேக் பண்ணேன். 2012 54.2 பண்ணியிருந்தேன். இப்போது 2015 53.9 பண்ணியிருக்கோம். இது நேஷ்னல் லேப் ரெக்கார்டு கிளாக் ஆகிருக்கு. We've been participating from almost 3 decades, starting with 50cc moped. It was clocking 105 km/h. Pushing the limits of the machines in every single lap, every single race, and getting the best quality of product to customer. That's the whole idea of racing. ட்ராக்கில் இன் லேப் நான் ஃபஸ்ட்டு சைட்டிங் லேப் என்ட்ரு ஆனோடனே எனக்கு என் பைக்கில் வந்து ஃபீலிங் குட்டாக ஃபீல் ஆச்சு. ஃபஸ்ட் நான் என்ட்ரு ஆகிற கார்னர் மட்டும்தான் நான் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுவேன். நெக்ஸ்ட் கார்னர் பிஃபோர் அந்த கார்னர் மட்டும்தான் நான் டார்கெட் வைப்பேன். ஆனால் ஒவ்வொரு லேப் ஒவ்வொரு கார்னரும் நான் போகும்போது எனக்கு கான்ஃபிடென்ட்டாக இருந்தது. இந்த கார்னர் நம்ம ஓகேன்ட்டு எல்லா கார்னரும் ஒன்றும் லாஸ்ட் கார்னரை நான் ஃபினிஷ் பண்ண உடனே எனக்கு தெரிஞ்சு இதுதான் என்னோடய பெஸ்ட் லேப்னு எனக்கு நல்ல கான்ஃபிடென்ட்டாக இருந்தேன். நான் லேப் போர்டும் பார்க்கல, எதுவும் பார்க்கல. உள்ளே வந்து டைமிங் கிளாக் ஆட்டு எப்படி இருக்குதுன்னு கேட்டேன். எங்கள் டீமில் எல்லாருமே ஹாப்பி, என்னை கங்க்ராட்ஸ் பண்ணாங்க. அதுதான் என்னோடய பெஸ்ட் லேப் 53.9. Go so fast, break records time and again, win national championships. It's almost crazy to see a bike, a 165cc bike, accelerate that hard. I mean, I know it's live, but
it's still so impressive. I've had the opportunity to ride many big bikes, but despite all of that, this was a very special moment. The first time I cracked open the throttle, kept in the power band, keep going up the gears. So yeah, it's a moment that I'll cherish for a long time.